Wa Channel 7 News TV, bila shaka na matumaini yangu kheri wa afya. Karibu sana katika breakfast show langu, jina ni Munashai, kwa kisha tunakuletea matafsiri na maana ya mambo tofauti tofauti, na leo niko na mzee wangu mzee Henry Nyemwea, kwa kisha mambo yanaenda vizuri kabisa katika studio zetu hizo Channel 7 News TV East Africa. Kikubwa ni kukujuza zile habari za kitaifa, kimataifa, michezo pamoja na burudani. Lakini bila shaka tuko live kabisa kupitia Facebook page Channel 7 News TV East Africa, lakini tuko live pia kupitia YouTube page yetu au YouTube channel yetu ya Kenya News Alert, pamoja na YouTube ya Channel 7 News TV Afrika Mashariki. Kwa maana ya hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kuanza kwa kusalimia mtazamaji wa Channel 7 News TV. Ukaribia sana, na leo tunazungumza namna ambavyo mambo yalitokea uchaguzi wa 2022, namna ambavyo mambo yaliweza kutokea katika uchaguzi ule mkuu, hususan katika nafasi ile ya kumtafuta mheshimiwa rais wa nchi yetu. Lakini kuna mzee wangu mzee Henry Ondere Nyemwea hapa, kisha mambo yako sawa kabisa. Mzee Henry, habari za asubuhi? Ni njema sana. Ndio. Sasa kwako? Mimi niko vizuri. Kumekucha salama Ni kumekucha salama. Ndio. Ni siku njema ya Ijumaa. Ndio. Ambaye tunaelekea Sabato kesho. Kabisa. Tunaombea wenzetu wa Kristo, wa Adventist na wengine siku ya kesho. Sawa. Yeah. Tunaombea wa Kristo wa Adventist wote siku ya kesho, siku ya leo Ijumaa. Karimu kabisa kwa ndugu zetu Waislamu. Asalamu alaikum. Na kokote mliko, mambo ni safi kabisa bila shaka. Na ukiwa kama kijana, basi endelea kupambana, kwa sababu kupambana ndio mchongo mzima. Nasema hivyo, kupambana ndio mchongo mzima. Lakini pia katika zile nafasi 2-3 ambazo unaweza ukazitumia katika masuala mazima ya kubashiri, basi uendelea kubashiri na more to bet, kwa maana ya kubet na more to bet. Au mabwana wako vizuri katika masuala mazima ya odds, lakini wako vizuri sana na ile avieta. Unaambiwa avieta, mambo ni shwari kule. Mambo yanakuwa mazuri kabisa kupitia namba za simu za 0700000064. Unapiga simu huko, mambo yanakuwa sawa kabisa. Lakini leo kupitia website www.motobet.com mambo yanakuwa mazuri zaidi. Unaambiwa usisleki, omoka na vieta ya Motobet leo. Sasa kikubwa ambacho unatakiwa ufanye, mtazamaji wa Channel 7 News TV, ni kutufuatilia live kabisa kupitia Channel 7 News TV. Muda mwingi tutakuwa hapa tukiwa tunaelezea zile habari za hawa mabwana au habari njema kuhusiana na Motobet, na nikusii tu kama unataka kufuatilia vizuri kuhusiana na hili swala la Motobet, inatakiwa ujue namna ya kulandanisha yale mambo yako wewe ya kubashiri pamoja na Motobet. Motobet unakwambia mkwanja unakuwa nje, yani mambo yanakuwa ni nje, surprise zinakuwa nje. Kikubwa inatakiwa ufanye wewe ni kuwatembelea live kabisa kupitia zile page zao mbalimbali. Lakini pia unaweza kuwapigia simu Motobet kwa ajili ya kufahamu namna ambavyo wewe unataka kufanya. Kwa hiyo Motobet kupitia www.motobet.com, huko utapata taarifa nyingi za mabwana, unaweza kubet huko na mambo yanakuwa mazuri zaidi, ukacheza vema vieta. Lakini kupitia namba za simu za 0700000064 huko unaweza kupata pia huduma kwa wateja, kwa maana ukitaka kujua huduma zao, basi mambo yanakuwa mazuri zaidi na zaidi. Kwa hiyo nikusii tu kwa tembelea Motobet kwa odds nono, lakini pia kwa ile pesa yako wewe, pesa yako inaingia mara tu baada ya kufanikisha lile jambo ambalo unaliwezea au ambalo unalipatia. Ukicheza ile vieta ile ndege ya kiroka, maana yake kama wametoka kwenye point ambayo wewe umewezea, tafsiri yake mkwanja na kuwa nje. Hadi shilingi milioni 1 ya Kenyan shillings unaweza kupata kupitia hawa Motobet. Karibu sana mtazamaji, na tuianze show yetu live kabisa kupitia Channel 7 News TV East Africa, maana ya Facebook pamoja na YouTube, na habari za michezo pamoja na burudani pia zitakuwepo hapa leo. Habari za kitaifa na kimataifa, bila shaka mambo yanakuwa mazuri. Mshukiwa wa ulaghai wa sim card ajipeleka Safaricom na kitambulisho feki. Hiyo taarifa tunayo leo. Za stima zaanza kuwania watumizi, wanakuambia wakisema azihitaji fundi kila wakati. Kwanza azihitaji fundi kila wakati, lakini pia matumizi yake yanakuwa ni rahisi. Basi tutajua hii taarifa kwa undani zaidi. Lakini jirani asimulia jinsi alivyompata Asad Khan akiwa hoi kwa kuvuja damu nyingi.
Lakini pia taarifa nyingine inasema kwa serikali yaendelea kuchemsha chuma cha kuchoma Al-Shabaab. Chuma hicho ni chuma gani? Tutakifahamu leo hapa. Niko na mzee wangu mzee Henry kwa kisha tunagusa haya mambo, tuna dadis kabisa. El Nino wanaoishi mtoni kuhamia nchi kavu, lakini pia hiyo ni kwa lazima sasa kwa sababu mambo yanakuwa magumu zaidi. Lakini Mbarak aonya kuhusu uwezekano wa maafisa wa umma kutumia El Nino kama kisingizio cha wizi wa pesa za umma. Hiyo taarifa iko pia. Lakini polisi wazima crusade ya Pastor Ezekiel mjini Kilifi. Hiyo pia ni taarifa za kimataifa, lakini za kitaifa tulizonazo. Lakini kimataifa tuko na taarifa kadha ikiwemo ile Burkina Faso inawazuilia maafisa huku uchunguzi wa jaribio la mapinduzi ukiendelea. Burkina Faso anafanya hiyo shughuli ya kuwazuilia maafisa huku uchunguzi ukiendelea. Lakini rais wa Rwanda amteua jenerali mshukiwa kuwa waziri. Mambo hayo na zingine nyingi, na habari za michezo na burudani, tunazo tetesi za soka barani Ulaya na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo niko hapa na mzee wangu mzee Henry kuhakikisha tunakuletea mawili matatu ambayo yanaweza yakakujenga. Lakini pia tunayo leo kuhusiana na Cherera, mambo yaliyoendelea kule. Mheshimiwa Cherera, Juliana Cherera na wengine wameweza kuzungumza wazi kabisa namna ambavyo kura ziliweza kuchukuliwa kiholela, lakini zilitoka wapi pia taarifa hizo tunazo. Lakini hizi kura zilitoka wapi, lakini pia nani alihusika kwenye wizi wa kura, lakini pia kura hizi ni kwa namna gani zilipitishwa, tuna taarifa. Na wao kwa nini walazimishwa kuondoka katika ile taifa, au kwa nini walilazimu kuondoka nchini Kenya, taarifa hizi pia tunazo. Niko na mzee, kwa nini walihama ama wakahepa hapa Kenya, kwa Kenya, what happened, taarifa hizi pia tunazo. Lakini kitaifa tunaanza tu na habari moja, tutakuja tuchambue moja baada ya nyingine, lakini tutabase pia na huu mjadala wetu wa Cherera na mambo kama hayo. Serikali yaendelea kuchemsha chuma cha kuchoma Al-Shabaab. Hii taarifa tunaweza tukaanza nayo kutokana na hali halisi ya taifa letu. Masuala mazima ya uhalifu umezidi kuongezeka, ulinzi umezidi kuonyeshwa pia ngangari na vitu kama hivyo. Lakini hii taarifa inasema kuwa serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani nchini imehakikishia wakazi wa Pwani, Kaskazini Mashariki na Wakenya kwa ujumla kwamba inaendelea kutumia nguvu zote kukubaliana na ugaidi au kukabiliana na ugaidi. Lakini taarifa hii inasema kuwa akizungumza na wanahabari mjini Malindi mnamo Alhamis, katibu katika Wizara ya Usalama wa Ndani Dr. Raymond Omolo amesema kuwa mikakati hiyo ikiwemo vikao na wakuu wa usalama inalenga kukomesha visa vya ugaidi. Lakini pia anasema tumekuwa na kikao na kamati ya usalama kwa kujadiliana jinsi tunavyoweza kushirikiana kutatua tatizo hili la ugaidi ambao umekuwa ni donda ndugu Lamu, Tana River na hata sehemu zingine za Kaskazini Mashariki. Na anasema niamini ya kwamba yale ambayo tumejadiliana katika kikao kile yataweza kutoa suluhu ya tatizo hilo. Alisema hivyo Dr. Raymond Omolo ameweza kuzungumza hivyo. Mzee wangu mzee Henry, tukiwa tunaelekea kwenye ule mjadala wetu ambao mama Juliana Cherera ameweza kuweka wazi hii taarifa, kwanza kidogo haraka. Sasa ni asante kwanza, ni asubuhi njema. Ukiona kweli Kenya hii kuna mambo yanafanyika kwa undani kisiri yenye ambao pengine sai inafanya wananchi wameumia zaidi. Ndio unajua hata kwa Biblia uamuzi wowote hula ambao sio wa Mungu, lakini tunauita kwamba ni Mungu anachagua kiongozi. Unanielewa? Inamalizia kuwa na matokeo mabaya katika hiyo ni ujumi ya nchi. Okay, nisingilie hapo, hata ni jaribu kusikiza vizuri sana. Presentations ilikuwa zimepeanwa kwa civil society organizations, individual presentations, kina Professor Gitu Muigai, former Attorney General, the Cherera 4, nimejaribu. Kwa ajili hii timu inaendelea maongezi, tunaongelea yale ambao tumesikia katika vinywani inatoka kutoka kwa midomo yao. Ndio. Ni ajabu kwamba hawa mama Cherera and Irene wako nje. Ni kama wako exile. Ni wako exile. Ndio. Wametoroka nchi yao yenyewe. Licha kwamba Cherera comes from the president's backyard. Yeye ametoka nyumbani
na president. Ndio. Lakini sasa tunajiuliza kwamba je, huyu mama alikuwa amechukia president? Huyu mama ni ukweli alikuwa amesema? Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Na kwa vile wanatoka na president pamoja, ni kumaanisha kwamba huyu mama alisimama kitete na akaongea ukweli. Na ujue ukweli wa sahihi hawezi hitajika na watu wengi, especially ukiwa umeingia katika uongozini. Sasa ona huyu mama sahihi ana familia. Ndio maana tunasema kwamba it is the right time we have to go back to referendum. Opinion polls, after opinion polls, tuende referendum. Wakenya wapeana maoni, baadaye tuende referendum. Na ninaomba experts wale ambao tuko nayo kama Attorney General who was legal advisor of the government by that time, nilistukia kumuona Bomas saa hii anaongea yale mambo alikuwa anatakiwa kuongea kitambo. Yangesaidia nchi, bengine saa hii atungekuwa na shida ya kupanda kwa maisha. Why am I saying so? Jana alikuwa anasema we are supposed even to reduce counts. We are supposed even to reduce constituencies. Juzi mliona nikisema hapa to reduce ministries. Mnakumbuka nikisema to reduce the number of ministries. Tuko nayo ni nyingi, ile ya kufaitisha watu. Yeah? Ya kufaitisha watu, ya kupea watu kama zawadi. Sio ministries zile. Zingine unaweza unganisha hata 4-5. Iwe one ministry. Ili tupate pesa za kurani nchi. Ili tupate pesa za kusubsidize ama hata sio kusubsidize, lakini kurudisha maisha nchini. Kwa maana at the end of the day huyu mtu magari yake peke yake anatembea nayo, mafuta inakunywa, ile gharama iko hapo, pesa zote za kurun the whole ministry and its branches kutoka hapa paka wapi, unanielewa? Hii ni gharama. So I was surprised yesterday kuona Attorney General who was legal advisor of the president of the country by that time giving his views ambao zilikuwa zinahitajika kupeana wakati ule. Ndio. You know, ndizo moja saa zile ni ile maoni ilikuwa kati kwa ya BBI. Lakini saa hii ukiona tunafanya BBI from the back door. Ile hali tuliikataa wakati ule. But the way now we are exercising ile style tunaifanya ni ile tu ya kunufaisha marafiki. Unanielewa? So what I'm saying, huyu mama ona sasa kwa vichizi ya kusimamia ukweli. Sasa hii wanateseka na familia zao nje. If all the families are here, but still wao wako wapi? Hawana uhuru. Hawana uhuru ya kutosha. Unanielewa? Ndio. Pia niliona point nyingine, Attorney General, former Attorney General who has been in the Kibaki government, Uhuru government, and the Ruto government now. In 3 governments. Unanielewa? Ndio. Saa hii ndiye ana propose hii mambo yote alikuwa anatakiwa afanye wakati ule. Meaning we have leaders, we have people we call experts, but who cannot advise the government. Unanielewa? So sio vizuri sana kwa mama kama hawa ambaye walisimamia ukweli, ama hata kama hawakusimamia ukweli. Kwa mfano tuseme hivi, si ni wa Kenya, ni wananchi wa Kenya, is their democratic right to exercise their right. Na unanielewa? Kuongea vile waliona, kwa maana unajua kitu kama ile ili happen performance. Si ni kitu mtu anaona na macho. Sio kitu ya kuambiwa. You can't say as a vice chair angeambiwa mambo mengine. So what we are saying, it is high time hii mambo ipatilishwe tuende kwa referendum. Na wenzangu tusienda hapo kurepresent political parties kwa ajili ya kutaka maoni iwe kulingana na vile tunataka ama vile tuko sahihi kwa uongozi. Tukumbuke kwamba uongozi huja na unaenda, ukiwa upo ile jambo unapitisha leo, kitu watu wajui, ile jambo unapitisha leo itakuandama kesho. Lazima ikuandame kesho. So waenda hapo serious. By the way, mimi naendelea kurudishia Kimani Ichung'wah hivi serious. Unajua hii committee tulisema kwamba itasambaratika hapa katikati. But do you know how this committee is going to survive? Ni yani vile hii committee vile naona itaenda kukaa. Kwa maana wameshajua miaka ya referendum, yani miaka ile tunatakiwa kumaliza ndio to change our constitution imefika. So lazima wakuje pamoja tena waungane kwa ajili ya hiyo.
Unanielewa? Sawa sawa. Whether they like it or not. Hii ni miaka ile ambayo imefika tunatakiwa kubadilisha our constitution. Unanielewa? Yeah. Nakula vizuri sana. Na tuko na baadhi ya videos kadhaa hapa ambazo zikionyesha namna ambavyo mambo yaliweza kuendelea siku ya jana pale katika Bomas House, lakini pia karatasi za kura za urais zililetwa kutoka wapi? Cherera amemwaga mwaga mchele wazi. Hiyo nini na sorry my brother. I was surprised to hear a commissioner akisema kwamba ballot papers zilikuja kutoka Uganda. And if I can remember, if Kenyans have not forgotten, Ruto went to visit Ugandan President Museveni, I think almost twice. Siasa ikakuja kwamba Museveni ni dictator, Ruto anaenda kufanya nini? Ni advice gani alikuwa anaenda kutoka kwa Museveni? Unanielewa? We don't know this is what he went for. Lakini watu walijiuliza sana, ikawa kwa vyombo vya habari. Hiyo inafikiri hiyo kitu na nini iko hapo kwa vyombo vya habari. Kwamba ni nini anaenda, ni advice gani? We thought that is an advice ameenda kusiki from Museveni. Kumbe naye alikuwa if it is true. Kumbe hii ndio ilikuwa advice. But it's because hii mambo imepita, lakini ukweli ni hule sasa. Tuwe na sheria. I always say tuogope sheria yetu. Unaona? Ndio. Tuamini sheria yetu. Tuamini na kuiogopa sheria yetu. Bila kufanya hivyo hakuna kitu tutafanya. Sawa sawa. Yeah. So it's surprising that ballot papers got its way from Uganda. Naam. Yeah. Karibu mtazamaji wa Chance 7 News TV, utazame namna ambavyo Juliana Cherera aliweza kuzungumza siku ya jana na mambo yalikuwaje. Karibu sana. Na wapi karatasi za kura zilikotoka? Kama alivyosema mzee wangu hapa, zilitoka Uganda. Huyu hapa Juliana Cherera katika live hii hapa Chance 7 News TV. So thank you very much. Thank you, Masip Cherera. Commissioner Cherera, your final. Commissioner Cherera. Yeah, she's okay. Thank you, co-chairs, for this opportunity. Let me talk about procurement in IBC, about the ballot papers. Procurement is under the Secretariat, and by the time we were recruited in September 2021, most of the strategic materials were already procured, meaning that they were already advertised and the process was way past. So we've had issues with the way things were done when we first arrived. And in our first plenary, we disagreed with the technology that was procured. And all of us said no. But this matter went to court, and then it was ruled that the procurement can proceed. My question to committee and even to the structure of IBC and the legal reforms that are going to be done. There is no avenue when the commissioners disagree, and especially when majority disagree, and there is no any other avenue, IBC being independent, to go and vet out for this matter to be agreed upon in an amicable manner, knowing that IBC is the referee, and referee needs to do things that are acceptable to each and everyone that is going to be participating in this thing. Many times in the commission, in the boardroom, we have differed in opinion, but for the sake of the country having an election in August the 9th, all these matters were quickly agreed upon and some put under the table so that we can have the election. As the commissioners, we have always had conflict. So this was not the first one, as was insinuated by the Supreme Court. It's only that there is no any other avenue. And I will propose something.
in the future, can there be an ad hoc, can there be a neutral body that oversees IBC apart from JLAC? In that body should be like this bipartisan committee, so that things that the commissioners have already clashed about can be resolved, and then the commission moves ahead. The procurement of ballot papers was already done, and I will jog your mind back in July. I can't remember the specific date, but the newspapers in the country were all awash with news that ballot papers were coming from Uganda. And a honorable member was mentioned, whether it was data press or not. Funny enough, the night of that day, the chairman called me and said that tomorrow we are receiving our legit ballot papers from the airport. As the vice chair, I was shocked why this is happening, as if we didn't have a plan. Nonetheless, the next day, the chairman plus a few commissioners went to the airport to receive our ballot paper, and the rest remained because we had a function with Kenya Private Sector Alliance. That day, there was a clear departure of the commission not working together. But for the sake of the country, we stood and we told the country that everything is in order. It was just communication breakdown between the secretariat and the commissioners. That should not have happened in a civilized country like ours. That is something that breaks the trust, because if the secretariat will do something and they will not inform the commissioner, that is wrong. Let me submit to the committee that after that, the chairman proposed to the stakeholders that we will go to Greece to oversee the printing of the presidential ballot papers, because by then, papers had already started coming to the country. So the presidential ballot papers were the last in the schedule to be printed. So the stakeholders, I am a chair of the partners, so the stakeholders gave their names and we started the process of getting visa to Greece. The process took a little bit longer than expected. We had to get people intervene on behalf of the team. By the time we left the country to Greece, the presidential ballot papers were already printed, and were just doing the final bit of areas that had court cases that were slowly being concluded by the court. Say, for example, the Mombasa gubernatorial, that those were the last bits that were going to go into the printing. Our mandate was to check the presidential ballot papers and the printing of the same. Cherera, sorry to cut you short. Did the work. Commissioner, sorry to cut you short. Yes. You said by the time you got to Greece, the presidential, all the other ballot papers by the time you left for Greece were here. But then you have mixed up yourself. You were talking about getting there and they were done, except cases in areas where there were cases like in Mombasa. But the presidential ballot paper is printed, one ballot paper for the entire country. It doesn't matter whether it's a case or not. Yes, the ballot papers for presidential did have issues, because remember, we were printing the ballot papers for each voter for the whole country, and it is still the same, the content is the same for the whole country. So that one was already done. Would you also probably talk about Smartmatic? Because when some of these materials were intercepted at the airport,
it was then alleged that they were working for the commission. Were you guys aware? No. That happened when we guys were in Greece, when the materials were intercepted by DCI at the airport. So the chairman and the few commissioners that were on the ground were handling that matter. But apparently, I also submit to the committee that the chairman was issuing press statements alone without consulting and bringing all the commissioners to speed on what was happening on the ground. So that was something else that another that commissioner was on the ground. That was on the matter of smart. Commissioner. Yeah, that was on Smartmatic, the pronouncements by the chair. That's what the co-chair wants to establish. Yeah, I want to establish the commission chair issued a statement on Smartmatic, or whatever they are called, without your involvement. But if we remember well, DCI is actually DCI. Are you aware what DCI did with that matter? If they were actually not commission staff, because it was actually in the news, and the commission indeed issued a statement. Do you know then what happened with DCI on that matter? If, as you aver, they were not working for the commission. The Smartmatic materials that were held at the airport by the DCI, I said that time the team, me and Wanderi were in Greece. So the statements that were being issued were not commission statements. The chairman did them alone. Until we came back, and we sat together with the Inspector General of Police and the team, and they said that they have sorted the matter amicably, and we did a joint press conference together with them. So when you came back, let me get it right. When you came back, you had a meeting with the IG, Inspector General of Police. Were you in that meeting? All of you were there. And why did you not question if you think or if you believed they were not working for the commission? You participated then in a meeting with the Inspector General of Police that said you had sorted out the issue. This, Co-Chair, security matters are very, they're not supposed to be conversed here, but what we did was we agreed with the DCI that this matter has been sorted because Smartmatic was the one procured to do the technology for elections. And we gave a joint statement after the back and forth statement from security and IBC. So that day we gave a joint entry that everything is under control. Smartmatic was working. Yes. Oh, that's okay. I wanted a comment on the secretariat, the competence, because you said it's like you, the greenhorns, to quote one of you, I think it was Maset who talked about you being referred to as greenhorns. It looks like most of everything, literally, the commission work is all the secretariat. Did you have time to investigate the efficiency of the secretariat? It looks like the chairman was working with the secretariat to the exclusion of the rest of you. Co-Chair. Yeah, I'd put that matter actually. I was hoping Wanderi was going to respond to it. Yes, I can respond also. Masit, you want to respond before Wanderi? Give us an Yes, opportunity also to explain something. Yes, indeed. Because Maybe because we had hoped that as a co-chairs that we'll finish with them, because you never know with technology, Smartmatic type could cut them off. And Give us Co-Chair, time. we have... Hivyo ndivyo mambo ambavyo yaliweza kuendelea siku ya jana katika
mkutano ule Bomas pale, na Juliana Cherera aliweza kupiga simu moja kwa moja akiwa ng'ambo. Yeye aliweza kupiga simu na kuweza kuzungumza yale ambayo yalijiri na yale ambayo yeye mwenyewe aliyashuhudia kwa macho yake, na baadhi ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye bodi nzima ile au timu nzima, ambapo alikuwa mheshimiwa Juliana Cherera akifanyia kazi na vitu kama hivyo kwa maana ya IEBC. Na niko hapa na mzee wangu mzee Henry, tumesikia na tunajionea ukweli kuna kitu ambao kama kuna kitu nimechukia ni kuwa IEBC commissioner. Sawa sawa. Kwa maana IEBC commissioner sana sana vile huwa ninasema wengi wanaenda pale kwa maslahi ya kutetea vyama ama kutetea washirika wao ama kutetea wale ambao they feel should be the president of the republic. Kwa vile unaona hao walisimama ukweli. Unaona Cherera maintains kwamba Raila won. No matter familia zao ziliteseka, security ikatolewa, wakaangaizwa, lakini ukweli ni kwamba Raila won. Hivyo ndivyo anasema kama sielewi vibaya. Ndio. So kitu tunatakiwa kuona ni kwamba tusiingie katika masaibu kama haya. Tusiingie tujisipate. Kwa sababu gani? Tunaunda sheria yenye ambao kwa jiji tunataka ituveve iwe kwa saiti yetu. Tunasahau kwamba kesho tunahitaji still hii sheria. Kesho yake or after this election we still need the same law ile ambao tulikuwa tunataka ituveve When you find yourself in the opposition unahitaji kwamba hii sheria ingekuwa hivi ama iwe style nyingine. Unaona sasa? Ndio. Kitu ambao wanasiasa wanasahau. Ukirasmisha kitu iwe leo kulingana na mahitaji ya Mungu na vile Mungu anataka, kesho utahitaji ile sheria pia ikukave wewe. Unaona? Ukweli huyu mama amejaribu kuongea, nimesikiza Irene Masit, nimesikiza Commissioner Nyang'aya and the rest. Nimesikia vile wamepeana na maoni. But what I'm wondering, kwani wakipeana hii maoni, Chebukati atakuja kupeana peke yake? Na ako wapi sahi? Angekuwa naye pia hata kama angekuwa ng'ambo wangempea nini vile wamewekea kina Irene Masit kina Cherera. Wana nini? Huyu mama anasema kwamba ilikuwa aibu sana kwa watoto wake, kwa familia yake, kwamba bingine yani yeye aliwekwa tu public, mambo mengine ikatokea akawa na wasiwasi, familia ikawa na wasiwasi, wakaona hata uawa. Unaona mambo kama hayo. Thank God that Cherera is alive and the other commissioners are alive. Lakini ukweli ni kwamba ukisimamia uongee uongo kwa kitu ambao Mungu hajatayariza, ujue kwamba uko kwa shida naye pia. Kesho unakuwa kwenye shida zaidi. Kesho yake utakuwa kwenye shida. So what we are saying ni ile kwamba vile mko Bomas commissioners, if you are listening, maybe kama mkipata hii message yangu, licha kwamba you already present political parties. Ukweli muna represent political parties. But remember you are there for the sake of Kenyans. You are there for the interests of Kenyans, not for political parties, not for your leaders, not for those people who nominated you into that panel. Please, weka maslahi ya Wakenya mbele. Sasa, regardless of the differences, regardless of the political affiliations, regardless of what happened in Bomas during 2022 election, ndio, please, saidia Wakenya tusikumbane na shida kama hizi tena. Sawa sawa. Saidia Wakenya, onea Wakenya huruma. We know you are representing interest ya bosi zenu, lakini saa hii na nyinyi ni viongozi. Kumbuka kesho mtakuwa pia viongozi kama hawa ambao mna represent. Sasa jiulize swali, utakuwa ukihitaji watu kama vile utafanya uongee uongo leo, kesho uhitaji mtu akufanyie ukweli kwa yale mambo uliongea uongo. So kindly remember you are there for the interest of Kenyan people. And you are serving Kenyan people. Also tomorrow mtahitaji viti kama hii ambaye ilileta hii shida.
Kama ni wewe ungetaka ufanyiwe nini? Kama ni wewe ungetaka nchi ikae namna gani? Kama ni wewe ni nini itakuwa kwako, kwa roho yako, kwa maoni ya wananchi wa Kenya. Sawa. Lakini pia kura hazikuhesabiwa. Commissioner Irene Wasiti anafichua hii akiwa Bomas na anasema kuna karatasi ilikuwa imeletwa, wote nilisikia kinanyang'anya. Wanasema kuna it was, yani they received a summary, a document that was handwritten, a summary ya elections. Unanielewa? Ndio. Sasa ndipo Chebukati akasema kwamba now I've got a winner. Akaenda kwa boardroom vile wanasema. I'm not translating my own nini. Akaenda kwa boardroom akakuja na copies anawapea. But walikuwa wameweka screen, Wakenya wanafuata fulani ameshinda, fulani ameshinda, kufika tu nearing to the last day, 3 days tu. Screen ikapotea. Hatukuwa tunaonyeshwa exactly what's happening, kura zimefika wapi, hatukuwa tunaonyeshwa kwa screen, kila kitu ilipotea. After that ikakuja kwamba wameleta handwritten document, ikaletwa na except they did not mention who brought that document. That's what I wanted to hear. Yeah. So yani yenye iko na mambo na nini na results tayari zinaenda kusoma. Unaona? Sasa hatutaki vitu kama hiyo. Ndio maana nimesema komiti yetu ambaye iko kwa National Dialogue Committee, mkumbuke kwamba na nyinyi kesho kina Kimani Ichung'wah, you are leaders. Ukiongea bwana wewe ni kiongozi, watu wako huko ni viongozi tupu. Mkumbuke kesho pia mtahitaji uongozi kama huu. Je, hizi sheria mnatunga saa hii ndizo mtahitaji kutumia kesho? Can you imagine kama utakuwa ni wewe mmoja wao, utahitaji sheria gani? Naam. Sasa tutazame hii video ambayo Commissioner Irene Wasiti ameweza kuzungumza na yeye siku ya jana, huku tukiwa tunaendelea kuvutavuta uradi kwenye video zingine ambazo tumekutayarishia mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa. Karibu sana. We can hear you. If you don't mind, if you can touch your video icon. Thank you so much. Yes, it's the wind where I am. Thank you, bipartisan committee. Thank you, all members, for giving us this opportunity. I want to just say a few words because, as you know, I still have a case in court. I have appealed at the Human Rights and Constitutional Court on my removal, and some things are being canvassed in court. But I want to say in brief, what was done in Bomas was not verification and tallying of elections. When we were announcing, all of us, what we were announcing were handwritten summaries, which were to be taken, to be typed, and to be brought back for commission, and each commissioner to check what they had written and what they had been typed, if it is in order. It went one way. Two, when the results came, it came only in 3 pages. And it was a summary in counties which exceeded 100%. That's where the dispute started from. How could we announce results which are over 100%, and we have not been given Form 34C or summaries we wrote from constituencies to confirm whether what we announced and what has been typed is the same? Up to today, we've never seen from 34C. Again, what happened in Bomas, we had not finished even announcing 27 constituencies. The screen was technically put up for Kenyans not to see what was going on. And when we asked it, it became an issue. Informers were removed from our committees. I chair Legal Affairs Committee. That's what I used to chair. But 1 week to election, chairman wrote us letters, putting me logistics, welfare, and security with Wandeli, putting Cherera at the communication center, Nyangaya protocol, to remove us from results and assign results to Collier and Marchand only, with letters written specifically which are part of the process which are in court. We were never involved, we were never told anything, and when we wanted to say it, they said we wanted to overturn the people. Yet, when the security team came
There were no results. There was nothing. You could not even talk of results because at that time there were no results. If anything, they just said there was tension in the country, and there was no stream showing, and we are taking so long. We should ascend to ease the tension in the country. So up to now, we don't know the results, and it's very important that we audit these results. Very, very important, because when we audit and even made open to everybody, even those people who have been elected and who lost as MPs, and even others, they will know their results. Because I want to say, this was not tallying, there was no verification. It was just, it is not, I don't know what to say about it as a commission. It's a shame for our country. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner Masit. And Cherera, please, we'll ask you to just stay online. We take a few questions. Yeah, I want to go first. Why are you not here with us? Is it because of security concerns on the part of two of you? Of course, we take note of what Commissioner Masita said. Some of the matters are still in court. But for the benefit of the country, are you safe? Why are you out of the country? Thank you. Yes, Chair. Maybe first confirm whether you're out of the country. I'm outside of the country for security reasons. Okay. Remember, I come from Rift Valley. Before that, even they said that betrayed the community. In the Facebook, in all social media, I was saying, I've never stepped in my home since that time. I've never even gone beyond my room. That time, I got calls, people telling me to drop the case. What am I doing? So many things, but I believe it's my constitutional right because I know what I did and what I didn't do. So it is because of security reasons. I'm out of the country and we're not doing even well because even the salaries we had, they were stopped. Even the 1/3 when I'm doing the case. So we are living at the mercy of people outside. So Commissioner Cherera should talk on herself, but mine is a long story. I don't want to say so many details because I told you I have a case in court, but it's because of security reasons. Thank you. Irene, this is Eugene Wamala. We're in college together. We are actually the same year. You're on campus together at the university. Yes, Ishunga likes saying the school because we went to our land, but I was at the University of Nairobi. We're very sorry to hear that. On a light note. Mambo yameendelea hivyo, mambo yamekuwa hivyo. Mzee wangu, mzee Henry, hapa kuna mengi sana ya kujifunza. Yes. Na kuna mengi sana ya kuuliza na kuna mengi sana ya kujiuliza pia. Yeah. Kuna ya kuuliza na ya kujiuliza. Tunajiuliza mengi sana. Wakati ya utaratibu wote wa kina Juliana Cherera unaendelea, Mheshimiwa Wafula Chebukati sijamuona hapa na hajaonekana hapa. Na wananchi walitamani kufahamu pia huyu mzee yuko wapi, na yeye ndio ilibidi pia kuna baadhi ya vitu vijibu, maana yeye ndio alikuwa vice chair, alikuwa chairman mwenyewe, lakini hawa kina Juliana Cherera ni mavice tu. Sasa wao kwa nini wanaingia kwenye majukumu haya kujibu wakati chairman? Najua ndio jambo kubwa sana Wakenya wanasiti kujiuliza. If it was the IBC commissioners wote wangekuwa kwa hii panel kujibu haya maswali, Chebukati pia angekuwa. Ndio. Sasa hatuelewi Chebukati atakuja kujibu peke yake, kwa maana angekuwa hapa tumsikie vile anajibu hapa. Kwa nini hayuko akuje kujibu peke yake kama? Na kama hayuko, kwa nini wasituambie mali yako? Ako sawa? Lazima akuje, lazima angekuwa sio hata kukuja. Mimi naona asikuje saa hii kujitetea peke yake, angekuwa hapa asikie vile hao wengine wanasema na aulize. Maybe atakuja. Naona. Lakini ni huzuni sana kwa hao mama vile wameelezea eti kwamba yenye ilisomwa Bomas ni mambo ni document yenye ilikuwa tayari. Ilikuwa imeandikwa tayari wakapewa wasome. That's why walikataa. Na bado wanaendelea kusema kwamba result yenye ilisomwa Bomas haikuwa result ya wananchi. Ilikuwa tu yenye ilikuwa imeandikwa na mtu. That's what they are saying.
Sawa sawa. Alafu nimesikia Eugene hapa akimuuliza. Alafu nimesikia Kalonzo akimuuliza kwamba kwani mko nje? Kwa nini mnaongea kama mko nje? The truth is wako nje kwa kuhofia maisha yao. Walinyang'anywa security, wakapata threats, familia zao zikawa threatened, vile wanasema, sio mimi, vile wanasema. Alafu wakaona mambo haiko sawa katika familia zao. So they decided kutoka nje, kwa maana pia hawakuwa na security. Mbali na kutokuwa na security, wakaanza kuwa threatened. But even if they were threatened and all that happened, still they maintain kwamba ikura asikupigwa njia ya halali. Hivyo ndivyo wana maintain. Na haya yote yanaendelea, lakini kwa ile nyingine nasema anaendelea kuzungumza Juliana Cherera, anasema kuwa kama mnataka kweli ujulikane, basi fungua server muone. Anasema kwamba kama mnataka kuona ni ukweli, tunasema forensic audit or the experts wache server sifunguliwe, ndio muone yenye tunaongea ni ukweli. Yale yako hapo na yenye yalisomwa yaonekane wazi. That's what they are saying. So meaning they are confident of what they are saying. Sasa hiyo pia tunayo video yake hiyo taarifa, tunayo video yake ikiwa pale bado Bomas mambo yakiwa yanaendelea huku na kichemka. Juliana Cherera ameweza kurusha hilo bomu. Hebu tutazame na then turejee hapa tujue wapi tunaanzia hiki kitu. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa. Family, are they in the Rift Valley? Have they also moved out of the country with you? And is Commissioner Cherera also under the same situation, being away from the country, not by choice, but literally in exile? Is that the situation with Commissioner Cherera as well? And sorry. Thank you, Co-Chair, for that question. It's a very emotive question. You heard when Commissioner Masit was responding. She was really shaken, and it has taken a toll to all of us. I, being the vice chair and the voice behind the mic, and the team being dubbed by my son name, Cherera 4. I am in my late 40s, and I have a young family. My last born is 7 years old. It was bad even in school. Our social life was really thwarted. It was bad for my children. It was bad for my family. And I said some of things, we cannot say them on camera because it is not a safe space for all of us. We've been threatened just because we spoke what we saw and what we know. Personally, I was in charge of communication at Bomas. I used to get information and statements from the commission, and I give it out to the media. The screens were there to help the same, but came on Friday evening, the screens were stopped. Everyone used to come to me to get information. And you know, part of communication is the transparency bit that is a requirement in any election. I could not give people that information. I asked the chair that we refresh the screens so that Kenyans can see how many votes we have tallied, how many are remaining, and of course it was going to be helpful for the country to see the trend and also prepare them to the end. Of course, if it remains like 5,000 votes, people already know how this election has gone. But that was stopped, and it was not something that we had agreed in the commission plenary. I asked about this 2 times, and the chairman said that he was busy tallying. And this tallying, he was doing it alone with selected few. So all of us, even me as the vice chair, was kept out of this information. And that's why.
even today, we will stand by our word that we disown this election presidential result because it was tallied by a few and it was not verified. As we were reading the constituency result, there were queries that were coming on our desk. We needed to get to know how these queries have been resolved to come to the final tally, but all that was not forthcoming. So our voice to disown the result has brought a lot of economic, social, negative impact to ourselves and to our families. When the security was withdrawn, it was withdrawn from our home and our personal security. And at that time, mandamanos were almost starting. And let me be very clear with the committee. It was said on that faithful Sunday when people gathered in a church somewhere, I can't remember. And after the sermon was just Cherera 4 should resign, Cherera 4 should resign. And after that, the opposition started saying that they will go to the street because of Cherera 4, they should not resign. As a Kenyan, loving the citizens of this country, that was the day I decided that Kenyans will not go to the streets in my name and blood be shed. Monday morning, I resigned after that Sunday. I did not resign because of myself. I didn't come to the commission to resign. I resigned for the sake of this country. If anyone is to fight for me, God will fight my battles. We conclude that since even to date, the commission published the 2022 presidential election, I want to submit that this election be audited. The servers should be opened and a forensic audit should happen. Let us put this thing to rest. After the audit, let us move on. But I will leave it to the committee and the country to decide. Thank you. Thank you, Commissioner Cherera and Commissioner Masit. And maybe Commissioner Masit, there is a question, specific question that Honorable Eugene asked you. Did you mambo yamechemka, naweza kusema hivyo, mambo yamechemka, imechemka kabisa na vitu si mchezo. Amezungumzia vitu vingi sana, amezungumzia kuhusiana na ukweli upo, na kama unataka kufahamu ukweli basi zikubaliwe server kufunguliwa, utajua ukweli uko wapi. Ndio hiyo shida sasa inaanzia hapo, na watu hawataki kufungua server kwa sababu hiyo pia. Kwa hiyo haya yote haya yanatokea hapa na yanaendelea kutokea hapa. Lakini pia amezungumzia kuhusiana na masuala mazima ya familia, na amesema mambo mengine sio ya kuzungumzwa. Niliona pale kuna majonzi kama anazungumza kwa majonzi, mambo mengine sio ya kuzungumzwa mbele ya kamera, lakini siwezi kuyaeleza, ila kuhusiana na familia na ulinzi ulivyochukuliwa tu, basi mtihani umeanzia hapo. Kwa hiyo haya yote amezungumza, na kwamba yeye pia alikuwa ni in charge wa Bomas pale. Kwa hiyo mambo ni mengi mzee. Mambo ni mengi sana. Mambo ni mengi. Unaona madam si wanaongea kwa ujungu. Pia anasema kabisa forensic audit ifanywe. Waonekane kama wao ndio walidanganya ama Chebukate ndiye alidanganya. Sawa. Don't you think they have some kuna truth hapo? Don't you think kuna kitu hao watu wanajua? Okay, what we are saying, all this has happened. Sasa let us learn from mistakes. Let us learn from mistakes where we went wrong. Then now ni nini tunatakiwa kufanya? After all of these mistakes, after all of these problems, watu wako exile kwa ajili ya kura, ni nini tunatakiwa kufanya ili wengine wasije wakaenda exile tena?
kwa maana ukisema ukweli itaonekana kwamba wewe uko kinyume. Ndio. Tayari jamaa walikuwa wanaongea ndiye anaongoza saa hii. Lakini kama tungekuwa viongozi wazuri, wewe unaelewa vizuri hawa jamaa walikuwa wamesimamia ukweli, wewe unawasamia. Mimi kama ni mimi Ruto, ningekuwaita niwapea kazi. Unaona? Ili kumaliza hii mzozo. Hawa jamaa angewaambia msiwe na wasiwasi, niko pamoja na nyinyi, kuja mpewe kazi. Ama awaache wawe commissioners. Instead alipigana vita ile mbaya sana mpaka akahakikisha wametoka. So we don't have commissioners now in the IEBC. Unaona? Yeye alijaribu juu chini, walijaribu juu chini mpaka wakatolewa. With the number of votes, the majority votes in parliament. Unanielewa? That is the problem. Meaning kuna kulipiza kisasi. Instead watu kama hawa kina Profesa Gitu Mwengai, amekuaje? Yeye amekuwa Kibaki, amekuwa Uhuru, amekuwa Ruto saa hii. Kwani mambo alikuwa anafanya kwa Kibaki ilipendeza Uhuru, ama alikuwa anafanya kwa Uhuru ilipendeza Ruto? Ni watu ambaye wako hapa na huku. Unanielewa? Sahihi. Unanielewa? Ni watu ambaye I don't know, I can call them opportunists. Sababu gani? Timers, political timers. Unanielewa? Kwa maana hata vitu alikuwa anaongelea ukweli ndio inatakiwa kufanyika katika hii nchi. Lakini mbona hakutumia hii nafasi akiwa as a government legal advisor, as the president's legal advisor? Amwambie vitu inafanyika. Hii mambo yote ingekuwa imefanyika. Ndio. Unanielewa? Ndio. I think these are some of the proposals which were passed, which were zilikuwa zinatakiwa kwa PPI. Ambaye yenye pia ilianguzwa. And now is what we are planning to do. Unanielewa? So sometimes kitu inatuonyesha ni ile kwamba tunakataa kitu, tunakubali baadaye. Tunakataa wakati it is not in our favor. Tunakubali wakati imekuwa in our favor. Unaona sasa? Tukiwa na misimamo ambao sio sahihi kwa nchi yetu, pale chini nyasi inaumia. Ndio. Unanielewa? Na ni nyasi ni common mwananchi. So what we are saying, kwa nini tusiwe imara kabisa, tuwe na sheria hili ambao tunafuata na kuamini, ili ikifika mahali itafanya kazi isiwe kwamba imeegemea fulani, imeegemea upande fulani, ama imeegemea mlengo fulani. Iwe ni sheria yetu, tunajua hii ni sheria. Unanielewa? Nakuelewa vizuri sana. Ukweli Amerika mtu anashindwa hata anaibiwa. Lakini pia aendi na mambo mengi, anaachana tu kwa ajili ya kutunza demokrasia ya Amerika. Unanielewa? Ndio. Na hapa ulivyokuwa unamzungumzia Githu Muigai, iko video zake kadhaa hapa, ikiwa hii ambayo moja anasema mnafaa kupunguza counties, sio kufikiria vile mtaongeza. Ndicho alichokizungumza. Video yake tunayo hapa, tumsikilize. Ndio maana nimekuambia ndugu yangu, the government, the president legal advisor. Ndio. Alikuwa kwa Kibaki. Ndio. Akakuwa kwa Uhuru. Akakuwa Ruto saa hii. Does it mean is government sort the same? Kama zilikuwa zinafanya mambo sahihi, mbona tuko na oppositions? Si eti opposition ni leader ama wapi? Oppositions kwa vitu vingi zile ambazo zilifanyika even during his time as the legal advisor of the government. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. So nilimshangaa sana akisema we are supposed to reduce number of constituencies. Yes, I also agree with that. Hiyo ndio hata mimi ninataka. Sijuzi niliongelea juu ya reduce even ministries tuko nayo chungu nzima. Sasa kupoteza pesa za watu. Alafu we reduce even counts. That's what is supposed to be done. Sawa. Ndio vitu ambaye imegharamia zaidi maisha ya wananchi wa Kenya. Sawa. AG Githu Muigai huyu hapa, tunaye live kabisa hapa kupitia kurasa wa YouTube Channel 7 News TV pamoja na Facebook page yetu hapa live kabisa, Channel 7 News TV East Africa. I think it's all about rumor mongering. If you see those leaders saying, oh, what is being privatized, those are rumor. I didn't agree with them then, but I respected that opinion and I obeyed it. And as the Attorney of the Republic, I went back and started arranging for a new election, which we did hold thereafter. One of the problems we have, ladies and gentlemen, in these constitutional timelines
that are locked up in the Constitution. It confirms what the philosopher said, that the road to hell is paved with good intentions. When we wrote the Constitution here in Bomas, we thought that putting timelines by which the court must determine the dispute, we were making sure that the country would be stable, that a transition would be done quickly. We were wrong. It now turns out, in my experience, that this time is not enough. And this method that we use, this method that is by documents only, by affidavits only, and so on, is not enough. So that's one thing that if we were to reopen that process, that is one area that the experts would probably need to look at, the timelines. In fact, we almost ran into a constitutional crisis in 2017. We dodged a bullet by the sheer love of God, because Parliament had broken up, prorogued, Parliament had gone home, it couldn't make more law, it couldn't make law to guide us, and the judges had found the night before the election that election officers had been wrongly appointed. It took the Court of Appeal sitting at night to deal with that technical problem. Where the life of the nation is concerned, we don't want those near hits. We then went into an election where I think had we missed the timeline, there would have been no government, and that's the Constitution we have. If the election is not, for example, if we do an election, the Electoral Commission declares a presidential winner, a petition is filed, members of the Supreme Court are kidnapped, we do not hear the petition and finalize it within the period provided, then we have no government. I think these are very dangerous propositions, and we want to have a more flexible system. And I know there are many experts who can help us deal with that. So that's all I wish to say about IEBC, about reopening the question. About boundaries delimitation, I want to start by saying that my own personal view, which is not a view shared by many of my countrymen, is that we have too many people in Parliament. We have too many constituencies, so that we should be reducing constituencies, not increasing. We have too many counties. We should reduce counties, not increase counties. They are costing us a lot of money, and quite a number of them are not viable. When we were in Bomas, the Constitution we gave you, ladies and gentlemen of the Honorable August House of Parliament, I think we had given you 9 counties. 14, I'm corrected, 14. It was when the politicians went to Naivasha that they came to this compromise of let's go to 41. I think if we are to reopen this Constitution, one of the issues we can usefully reopen is the reduction of counties. Bring more counties together and let them work together and mobilize resources together and share together. So I'm not a great fan of increasing counties or indeed of increasing constituencies. And this may bring me then to Anthony General Githu Muigai akizungumza hivyo, na mengi ameyazungumza yenye kufundisha, kuelimisha, lakini sio hayo tu, mengine mengi yasema hapa. Kuna moja hiyo ameizungumzia kuhusiana na masuala mazima ya kuhamahama chama. Mtu akihama chama basi anafaa jiuzuru, arudi kutafuta tena
kutafuta tena kura. Maneno pia ameyasema aliyekuwa Attorney General Githu Muigai, lakini pia amewashtua viongozi wa UDA huku kuna mambo au kuna mlengo unaonekana kama anajaribu kumaanisha kitu kama hivyo. Kwa hiyo amezungumza pia mtu akiama chama inatakiwa afanye tena uchaguzi au ajiuzuru kwanza afu warudi kutafuta kura upya. But that is the truth, my brother. Ndio. Hiyo ndio ukweli. Kwa ajili ya hii mambo ya kiolera watu wanahama wakijua kwamba hakuna kipengele ya constitution in place ambayo inaweza mtoa. Unaona? Sawa sawa. Uwezi chaguliwa katika chama fulani, uchaguliwe na watu wakijua wewe ni mlengo fulani, alafu ukifika pale uaibishe, usahau wale walikuchagua katika tiketi ya chama gani. Ndio unaenda kutafuta pesa kivyako sasa. Hiyo ni ukweli alisema. Ila tu ninauliza Professor Githu Muigai, you have been in 3 governments, Kibaki government, Uhuru government, and this Ruto government. You are still there. And where you were legal advisor of the president, ungekuwa umeadvise hizi mambo kitambo. Ile ni ile kwamba mnaachanga mpaka tunaumia ndio mnakuja nje kuongea. Even wondering the proposal for governments was 14. They were supposed to be 14 county counts. Ndio. Instead wanasiasa wakaenda Naivasha wakajiwekea hizi yani anasema vizuri sana. Unajua hii kitu ninashinda nikisema mara nyingi sana. Let us even reduce the number of ministries we have. Siwe hata 8 ama 12. Hizi zingine siungano kwa maana sina tofauti. Na nielewa? Vizuri sana. Hii niyo nchi moja tunakuwa na ministry for livestock, tunakuwa na ministry for agriculture. Tunakuwa na ministry for tourism, tunakuwa na the same things. Ministries that are supposed to be combined, tunasiweka sinakuwa ministry kama 7. Unanielewa? The same thing applies to counties. Hizi counties kama kwa mfano wacha niseme, najua watu watanijukia sana. Hata Nyamira na Kisii inatakiwa kuwa county moja. Mombasa unaona hizi counties zilikuwa ziko ngapi? 4. Zinatakiwa kuwa 2. Western hizi county tunakuwa nayo na Vihiga na nini na zingine ziwe kama county 3 instead of I don't know 4, there are 4 instead of 4. Unanielewa? In order kuweka pesa za kujali maslahi ya wananchi hawa wako hapa chini, in order kupunguza maisha ya gharama yenye imeenda juu, hizi pesa zipate shughuli nyingine. Unaona? Ndio. Hata ile taxi inalipwa ifanye mahali inafanya kazi. Unaona? Sasa tunapeana mgao kwa account fulani mabilioni ya pesa, account fulani mabilioni ya pesa, and those money ends up kuliwa tu, kuisha tu. Ndio. Hata tuliongea juu ya kukunyua kwa banki juzi. Lakini na hapa pesa zinakuliwa tu. Unanielewa? Zinakuliwa tu, watu wanakula tu. Watu wanakula fedha. Wanakula pesa tu. Ndio. Hawajali. Alafu tunaanza kusema maisha imeenda juu, maisha imeenda. Yani unaona budget zenye tunafanya, let us budget by our means. Number 1 ku reduce ministries. Ndio. Kutoka sijui ni 20 na ngapi, siwe hata 12 kuja chini. Hizi zingine ziunganizwe, kama ministry 3 zinakuwa ministry moja. Kama ministry 4 ama 6 inakuwa ministry moja. Unanielewa? Ndio. Hizi pesa zingine zipate kufadhili elimu ya bure. Ndio maisha ifanye nini? Iendelee. Alafu to reduce even counts from 47 siwe hata 20 ama 24. Unanielewa? Nakuelewa. Sasa unakuta kama Rift Valley itself iko na counts zingine mpaka zingine, kabila moja iko na county kama 3. Unanielewa? Ambao zinatakiwa kuwa combined together. Okay, constituencies. Kuna constituencies zingine zilipeanwa kwa ajili ya siasa kunufaiza. Huwa ninawaambia kila wakati, what is done in this government, kila kitu wanasiasa wetu wanafanya ni kunufaiza wanasiasa wengine, sio maslahi ya wananchi, sio shida za common mwananchi, sio kufadhili masomo ya wananchi vijana wale wanasumbuka. Ni maslahi na madhumuni ya wanasiasa wengine kufaitisha eti unifanyia kampeni, unifanyia hivi. We are creating
nafasi nyingi sio za vijana, za kunufaiza wasee wakongwe wale wamekaa katika siasa na wale ambao watakuja kutusaidia during the next coming election. Sawa. We are always thinking about the next coming election. Unanielewa? Sawa. Hatufikirii yenye tuko nayo saa hii. Kwani unaweza fikiria chakula utakula kesho na budget uko na chakula ya leo? Ufanye budget ya leo ndio ufikirie ya kesho. Kweli. Unanielewa? Kweli. Hizo ndizo sisi tuko nayo. Dumbo setu. So ni ukweli vile kitu Muigai anaongea, lakini what I'm wondering, swali moja ni hili. It was the legal advice of the government. Why could he not advise the government by this time? Mambo ya BBI. Sasa unaona imerudi. Wakati ule tulikuwa tunasema ni ya kujitakia viti nini. But it's what we are doing now. Tudunge vitu sheria zingine zile ambazo tunajua hata kama haitakufavor leo, kesho itakufanya nini? Itakufavor. Ama tusidunge sheria kwa niaba ya kufikiria in favor. Ujui kesho utakuwa opposition. My friend, today you are here, tomorrow you will be in the other side. Those ones who are in this side, tomorrow will be in the other side. Where you are today. Sawa. Yeah. Sasa hii video ambayo Mheshimiwa Githu Muigai amezungumza tunayo hapa, anakuambia mtu akihama chama basi ame na chama chake, lakini pia jiuzulu arudi kutafuta kura upya. Aliongea hivyo Githu Muigai, lakini pia ameweza kuonekana kuelemea namna fulani ya mambo yanavyozidi kwenda, ndio maana amezungumza hivi. Karibu mtazamaji wa Channel 7 News TV, na baada ya hapo tarejea studio moja kwa moja. Have them the most. We used to say that the majesty of French law is that it treats the king in his castle the same way it treats the beggar in the street. That cannot be a very good law, can it? We cannot treat everybody equally because not everybody is in the same circumstances. When we enforce socioeconomic laws, we must start with the most vulnerable, so that the most vulnerable are attended to first, with the most basic needs, so that they can live a minimum dignity that is accorded to them. Now, let me say something about, I've talked about the 2/3. So this issue of defecting from political parties, this also is as old as our history, honorable members. In fact, the first thing that happened after independence, on the anniversary of independence and on the birth of the republic, is that people crossed floors. Kadu crossed the floor. Kadu was the opposition. It crossed the floor. I think the last man who was left screaming and kicking was Joseph Martin Shikuku. And I remember at that time, from the reading I have done, there wasn't a lot of noise about the democratic character of crossing the floor. But in '66, when KPU was formed and KPU crossed the floor, the very erudite Joseph Thomas Mboya was very, very, very critical. I was saying to cross the floor is to lose the mandate of the party that elected you. Now, and I have a sympathy. Yes, please. I have sympathy for that. I think that we should have in law mechanisms of containing persons to the parties to the parties on whose platform they were elected. So that's my opinion on that. Now, what is the last issue? It's not clear, sorry. Yeah. Just make it clear. What is your position on that? My position is that if I presented myself to the people of Kamukunji as a member of the Kenya African National Union, and I was elected as such, I should be obligated
if I am to continue for the 5 years to retain fidelity to that party, the party on whose platform I was elected. If I crossed the floor and became, in fact, and voted with and became associated with the Kenya African Democratic Union, then I should vacate my seat and a by-election should be held. That's my opinion. It is not a popular opinion, I know, among politicians. However, you told me to come and talk about my opinion. Let me now tell you an even more unpopular, let me give you a more unpopular view, and it is my last one. I do not believe, as a constitutional lawyer and historian, that there is any justification for any fund. There is no justification for the Constituency Development Fund. There is no... Hivyo ndivyo ambavyo tunazidi kuchemsha mambo, na mambo yamechemka kweli kweli. Ni mambo yako moto sana, na taarifa ziko nyingi, lakini kuhusiana na hili la kilichoendelea Bomas lazima tukijue na tukidadavue. Baba, ulichambua hii taarifa na baadaye tukawaplay video wananchi watazamaji waweze kuona vyema, na yale uliyosema ndio ambayo Mugai amesema, na amesema pointi kubwa sana hapa. Mpaka imestua wengine katika UDA ama wanasiasa wale ambao wako UDA. Amesema hivi, if I was elected from Kamukunji constituency in UDA ticket or Alliance Democratic ticket, unanielewa, na nimefuka kwenda kwingine, basi by election lazima irudiwe. Kwa maana nimetoka ile chama nilikuwa ninaenda, ndio nilikuwa umechaguliwa, watu walikuamini kwenye chama hiki. Alafu yeye amesema achawahi amini, na hata hakuna kipengele kwa constitution inasema kwamba kuna Constituency Development Fund. Hizo ni pesa za kukulia. Unanielewa? Sawa. By the way, nimempongeza na nimependa maoni ambayo amepeana. Kulingana na vile tunajua mahali yako saa hii na mahali anaegemea na mahali amesupport. Lakini amesema hivi, mliniita nipeane opinion yangu. Najua itakuwa vizuri kwa wanasiasa wengine ama wanasiasa pale nje. Lakini ukweli ni kwamba if I was elected, all I have been elected through Democratic Alliance ama chama fulani, na nimefuka nimeenda chama ingine ama kusupport sehemu ingine, election inatakiwa kuwa katika ile constituency. Unanielewa? Nakuelewa. So huo ndio ukweli mtupu huko. Na huo ndio utafanya wanasiasa wakae kudunza sheria. Na hiyo ndio itafanya wanasiasa wasimamie ukweli. Politicians are not people that you can trust. There are people who are here today, tomorrow they are Monday, they are in the other side, Monday. You know what? Kutafuta pesa. Ni tamaa. Hata sio ni tamaa. Uwezi wekewa ugali hapa. Umekula uchamaliza na ni ya kuku. Unaona pale umepewa kuku nzima, wewe mwenyewe unakimbia, unaacha hii unaenda kukula pale. Ni tamaa. Hiyo ndio maana. Lakini pia Githu Muigai ameizungumzia Ruto's taxing system, na amesema kifo na ushuru inawahusu. Githu Muigai reacts to Ruto's taxing system. Video hiyo tunayo hapa live kabisa kupitia kurasa wa Channel 7 News TV East Africa, na pia YouTube page kule tuko na tunayo hii taarifa au tunayo hii video, na utaratibu huu ambao unazungumzwa au utaratibu huu ambao unafanywa ni namna ambavyo viongozi wanaelewa changamoto ya sasa katika taifa letu, mambo ya sasa yanayoendelea katika taifa letu. Kiongozi na moto wa comment kitu ambacho sahihi kama kinaendelea hivyo au kinafanywa hivyo. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema, lakini tutaiplay basi hiyo baadaye, mna shida. Kifo na ushuru inahusu hiyo, tutaiplay. Ngoja tusome tu taarifa iandae, tukitoka hapo tutaiplay hiyo video moja kwa moja. Kwa hiyo
hivyo ndivyo ambavyo tunasema. Lakini taarifa ziko nyingi kwelikweli, mtazamaji wa Channel 7 News TV za kitaifa, na jirani mmoja ameweza kusimulia alivyompata Hassan Khan akiwa hoi kwa kuvuja damu, lakini mambo yaliyoendelea kule Boma yanazidi kuchagizwa na videos ambazo tunaziandaa hapa. Kile Mbaraka aonya kuhusu uwezekano wa maafisa umma kutumia El Nino kama kisingizio cha wizi wa pesa za umma. Hii taarifa tunaweza tukaigusa kwa sababu El Nino ipo na mambo yanaendelea, lakini tutaigusa muda gani? Tutaigusa baadaye kidogo. Kwa sasa tumwangalie kwanza mheshimiwa Githu Muigai alivyozungumza masuala haya juu ya Ruto's taxing system, na anasema kifo na ushuru inawahusu. Karibu. Equal to the status of the Senate. So this is an issue that we can, depending on how widely we want to open the reform process, it is an issue that can usefully be revisited. I personally always conceived of the Senate as the house where our more senior politicians, more experienced, much more, diplomatic, politicians would be sitting as a house of elders and so on. In fact, in some countries, this upper chamber is not wholly elected, so that it allows, for example, this is a very self-serving example. So, say a professor who has now retired from public service to sit there and comment on bills and so on. So I agree that it is an issue that we can look into. You asked me about if we were to reduce constituencies, are we not disenfranchising people? They were used to being called Kiambu constituency, Kajiado constituency, and now it covers a whole area. I think as long as the resources are available for distribution, I don't think that people would necessarily be seriously concerned. I come from a constituency, not where we are now, and I am not very sure where it reaches to the north. I don't know how far it reaches to the south. I do know that I am here, I have a member of parliament, and I'm happy. If tomorrow I was told Westlands has been added to your constituency, I am not sure I relate specifically to the loss. If there is efficiency, I think we want members of parliament to be capacitated. It's the resource question. If the MP has the resources to look after the I don't think wananchi worries so much whether they are next to each other or further away from each other. This cost of living issue, Your Excellency, this is we keep going round with it because essentially it's a resource issue. I think I personally have come to accept the fact that the government has no money of its own. The government has no money of its own. The government has only money raised through taxation, through borrowing, and through gifts. And we have a very complicated problem where I hear the public say, and it's a very important argument, stop taxing. Stop taxing. Kenyans usually also use the word stop overtaxing. Then they say stop borrowing. So stop borrowing and stop taxing and increase spending.
Now that is an impossibility. I'm not an economist, but I am a man from the University of Life, and I know that in the University of Life, if you don't tax and you do not borrow and you have not been gifted by somebody, then you don't have it. So we must cut our cloth to fit our resources. I don't believe that we can tax ourselves out into progress, but I do think that the only thing that you can be certain as a human being is death and taxes. Those, they have to be. Now, without making light of that very important question, I think that there are tax policies, and I hear everybody around this room who is saying that tax policies must be stable. If they are not stable, an investor, and I personally worry a lot about local investors, not foreign investors. The local investor is not able to invest within a tax regime that changes too much, that is not stable. And therefore, I agree with all those who have said that that is something we ought to look into. Chairman Shungwa asked me about IPPG, and I think Honorable Wandati as well. The truth is this, ladies and gentlemen, and we must talk truth to each other because this is our country. This IPPG model is a horse trading model. It is a horse trading model. And I challenge you, when you retire later in the day, when you do your research, the IPPG IEBC contained individuals who were directly connected with the appointment. I can tell you there were at least 2 lawyers who were lawyers to the appointing party. So it's not as transparent as it would appear. And although it delivered one good election, we also know that it had its own internal. So what do I think about it? I think that the model that works is a professionalized model. Is the one we have now professionalized? Sufficiently, but not fully. And that's where we need to fix. We need to fully professionalize. And this now brings me to the question by Honorable Wandati. I agree entirely that part of the crisis that arose out of the unilateral appointments that came post-IPPG. Because those unilateral appointments created the political impression that there was no commitment to fairness. And I agree that that was not the right thing to do. And maybe had that not been done, probably the crisis that we had in 2007, 2008 could have been avoided. But we have the hindsight of history. I agree with those who say the election is over. The Supreme Court has pronounced itself on it. We are not looking to audit it for accuracy. We are looking. Ya, mengi ameweza kuyazungumza AG anapokikosea kidogo tu kaka inakuwa mtihani sana. Anthony General amezungumza mengi, lakini pia mengi tunajifunza kupitia viongozi kama hawa. Na mengi sana yanatakiwa tuyaweke wazi. Amesema wazi.
ukweli ni kwamba hii IBC tuko nayo ndio ni yani ile imehitimu ile ambao imehitimu, lakini inatakiwa hata sio kuhitimu, ni ile standard ya juu kuliko vile it used to be. Unanielewa? Sasa hapa kitu wanasema sio sawa kabisa, inatakiwa waweke akili yao hapo, waone vile watamaliza hii msoso yenye iko huku na vile ni nini wataweka, ni nini watatoa ili kumaliza hii msoso. Sawa. So anakubali kwamba kuna shida. Ngawa hii ni ya juu na kesi Supreme Court imeshapitisha na imezaa marizika. Sasa we look at the problems zile ambazo zinaleta hii shida inakuwa kila wakati ili itengenezwe. So amekubali. It's also an issue. Sawa. Yeah. Kwa hiyo mambo bado yanaendelea kuchemka. Mambo bado yanaendelea kuchemka. Ndio. Na ukweli ninaonanga yakichemuka hivi kila wakati. Lakini siwe hii ndio mara ya mwisho kuchemuka na tutafute suluhisho. Unajua kitu kubwa sana ni kutafuta suluhisho. Unanielewa? Ndio. Yeah. Na pia ameongea juu, amesuta juu ya nini ya the Senate. Anasema kwamba inatakiwa kuwa na viongozi wale ambao wamekomaa. Professionals, wale ambao wanaelewa mambo. Lakini wakati mwingine kuna mambo inapitishwa yenye haieleweki. Vile nimemwelewa kama sikumwelewa vibaya. Mambo yanaendelea na bado tutaka tuhame kule kwenye bipartisan tuondoke tukafanye mambo mengine, lakini kuna video moja inamuonyesha Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, naye alikuwa na hasira kweli akizungumza jambo fulani kumjibu Omar. Ni Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Tuanze na Eugene Wamalwa, tuanze na Kalonzo Musyoka. Tuanze na Eugene Wamalwa. Eugene Wamalwa kwanza tuanze naye. Yeye kuna namna ambavyo aliweza kumjibu Omar na kuna namna ambavyo mambo yalivyokuwa yanaendelea pale. Kuna drama fulani akiwa na hasira sana Eugene Wamalwa akiwa kwenye mazungumzo ya bipartisan. Kama akaonekana anagombana na Omar. Kwa hiyo tutazame kwanza namna ambavyo ilikuwa na tumwangalie Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, then tuje tu comment kwa pamoja, then baada ya hapo sasa tutahama katika hizi taarifa ambazo jana mambo yalichemka pale Boma. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. You announced, I do remember, and Irene Masit will remember, Isaac Hassan was also our classmate at the university. When he was faced with a similar situation in the previous election, the declaration of the results was delayed for almost 7 hours. When Isaac Hassan sat with his colleagues, they were able to build consensus. And when they came out as a united commission to make that declaration. Now, the concern of this team is that going into the future, having listened from you, you are sidelined, given peripheral roles, and your core mandate you're not given the opportunity to exercise it. In future, there's a danger of a rogue chairman. You are 7, this chairman had 2 only, minority supporting him. The majority of you, up to today, have not owned those results, which still cast the shadow on the legitimacy. Even if we say the Supreme Court's ruling was final, many Kenyans, half of this country, did not vote for this president. The majority of that commission did not agree with these results. That shadow can never go away. We are saying those servers be opened, and I'm happy to hear from Cherera, you have the view that the servers be opened. Many Kenyans want the audit to be done and the truth to be known. We are very grateful. Your time to appear before us, and like your arrogant chair, but I don't think it is fair for you to have constantly. It is also not fair for him to have constantly gone on the vestiges of the character of a person, but of people who are here. But when you start casting aspersion on people who are not here, and to try and derogate their characters,
because you do not like what he did or what he decided, it's not fair. Enough, you make your point. No, the guilty are afraid. Maybe there's something is afraid. Honorable guilty of anything. Honorable Omar and Honorable Eugene must stop. Honorable Omar, we've heard you, and maybe we'll just like we protected. I was actually going to deal with the more serious matters rather than this emotional outburst. In fact, Vice Chair, I was going to say just like Omar. That's okay. Omar. Fair enough. I was only saying just like we protected Honorable Eugene from a very lethal attack by a stakeholder, we must equally protect Honorable Chebukati, Commissioner Chebukati, from unwarranted attacks since he's not here to defend himself. Fair enough, Co-Chair. Let me say this, if we can get back to the issues. It was so nice to listen to the two commissioners who are practically in exile, whatever the circumstances, because they fear for their lives. Some of the clarifications we'll probably get from your colleagues. Na baada ya hapo sasa tutazame na ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, then tuje kumsumbua vizuri hapa baba, kwa maana comment moja kwa moja. Hebu tu We're going to deal with the more serious matters rather than this emotional outburst. In fact, Vice Chair, I was going to say just like Omar. That's okay. Omar. Fair enough. I was only saying just like we protected Honorable Eugene from a very lethal attack by a stakeholder, we must equally protect Honorable Chebukati, Commissioner Chebukati, from unwarranted attacks since he's not here to defend himself. Fair enough, Co-Chair. Let me say this, if we can get back to the issues. It was so nice to listen to the two commissioners who are practically in exile, whatever the circumstances, because they fear for their lives. Some of the clarifications we'll probably get from your colleagues. But the important thing is you stick to your guns and you say those results were not proper on account, among other things, of the absence of Form 34C. We heard that from Commissioner Wanderi, that is what actually should have been announced. And even then, and I think actually, come to think of it, these commissioners have afforded us an opportunity as a committee to even do an audit, come to think of it. It's part of a serious auditing we are doing. So we really owe it to them. We'll do the Chebukati matter after this, and I think that should bring closure since he's not here for reasons best known to himself. But Form 34C, up to today, the Commission has never actually published if I understand it correctly, has never published in the official Kenya Gazette the results in accordance with the 290 constituencies plus one constituency in the diaspora. Is that correct, Commissioner Wanderi, or indeed the Vice Chair? And what we have is a tabulation from the counties in contravention of what the law says. That was my number one question. Honorable Eugene has elaborated very strongly on the other issues. When there was, for more than 7 hours, this we also had, there was a blackout at Bomas. And therefore, the 26 constituencies were then not announced. The understanding was that Professor Gulie was to announce the remaining 26, perhaps with the authority of the chair. What really happened at Bomas? We want to know, because we have heard that according to others that there should be a commission. In fact, that is public knowledge because Chebukati has written an open letter and he says there should be a commission of inquiry to establish what exactly happened at Bomas.
what would you say really happened, which gave rise to the confusion? And then, of course, the Supreme Court in its ruling also said that, and I wanted your comment on the Secretariat itself, even as presently constituted. Would you recommend that this committee looks at the work, the composition, the competencies, the heads of those other directorships or directorates? And by the way, were you guys present? I'm sorry, that's unparliamentary. The four of you, did you have any idea whatsoever on the printing? And did any of you go to inspect the printing by this Greek company, which had won? Wanderi, you were part of the procurement. Indeed, that was your responsibility. What would you advise the committee with regard to transparency when it comes to printing of election materials? Because we also have it on record that some commission materials were apprehended at the airport. So at that point, you're all acting together. Was it the negligence on the part of the commission as it then was? Yeah, because we have the legal position, which is very clear, the ruling by the Supreme Court, nobody is contesting that. But we have the issue of legitimacy, which is part of the reason I think this committee was constituted. We want your comments, because the Supreme Court said that what Chebukati had formed with that team, which was advising him as a chair, which gave him the results to announce. Even the Supreme Court in its ruling, in its finding, announced that, they were able to pronounce themselves on that as an illegal group. So what would you say to all this? And I want to urge that we desist from emotions and emotional outbursts even between the commissioners, because it's beautiful. We are doing the audit. We must continue to thank the media. I'm quite sure this is one subject that is of great interest to the country. Thank you. Yeah, that is. It's not. There are no emotional outbursts. People are protesting where there is somebody's character. No, but we're dealing with lives of Kenyans. We have to, when you want to get a proper cure. Kenyan's life. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Let me just say, and go for his. Hivyo ndivyo mambo yameweza kusonga, mambo yameweza kuendelea. Tumemsikiliza Mheshimiwa Eugene Wamalwa, tumemsikiliza Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mzee wangu, kuna neno lolote la kujazia hapo kabla tujasonga hapo? Niko na maoni. Nimesikia mzee Kalonzo akisema kwamba waachane na emotions. Sasa kuonekana kwamba wako stiri na mirengo, na wao ni wale ambao wanaakiliza kama ni mwananchi hapa nje. What I'm going to say is au watu sahi, now that they have realized where the government went wrong ama where we had gone wrong, wacha waangazie zile point exactly. Tusirudie tena kuongea mambo kama haya. Tusirudie tena kuumiza wengine roho. Tusirudie vitendo kama zile zimefanyika hapo nyuma kutoka 2007, 2017 kukucha hivi mpaka saa hii. And the last election. Iwe kwamba wamejua ukweli mahali upo, wameita experts from Kenya Law Society, wameita experts, individual experts, professors, still wataita parliamentary team ya members of parliament, of the Senate, Parliament, National Assembly, wote. Unaona? Ili wapeane maoni ya ukweli, wakijua kwamba kitu wanaweka leo itawatetea wao pia, wala hawatakuwepo ama wale watakuwa katika mrengo mwingine. You know, I don't know why our politicians forget easily. Today you are in opposition, tomorrow you might be in the government. And for those ones who are in the government might be in the opposition. Sawa. Unanielewa? Ndio. So lazima uweke kipengele ile ambao unajua itatetea kama ni mwananchi, na yenye inatetea kama ni mwananchi itakutetea pia popote pale utapatikana wakati wowote. Unanielewa? Ndio. Kwa maana huku iweka kwa nia mbaya. Uliiweka kwa madhumuni ya kama ni mwananchi. So mimi ninaomba hii timu iwe pamoja.
isiingiziwe ama iingizwe na ulevi wa kisiasa. Yeah. Haya, kutoka Bomas kule tuhame sasa tuelekee kwingine. Mambo yaweze kusonga hivyo na mambo yaweze kufanyika mengine, lakini nikukumbushe tena na tena na tena, kijana mwenzangu, hustler mwenzangu, mpambanaji, mtafutaji mwenzangu, simple way, njia rahisi ya kupiga mkwanja ni kupitia More2Bet. More2Bet wanakuambia usisleke, omoka na avieta ya More2Bet leo kupitia www.more2bet.com. Huko unaweza ukafanya mambo mazuri kabisa, unaweza ukaomoka ukapata yale wenyewe wanaita maokoto kwa namna hiyo, au sio bwana? Kwa hiyo tumia More2Bet kufanya hivyo vitu, lakini kupitia namba ya 0700000064 unaweza kufanikiwa kuwapigia na kuwauliza, bwana, nimekwama katika swala hili, nifanye nini ili niweze kuingia kwenye avieta, nifanye nini ili niweze kuingia kwenye mikeka ile, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo watakuelekeza namna ambavyo More2Bet wanaruhusu watu kufanya hizo vitu na mambo yakawa hivyo. Kwa hiyo kupitia namba za simu nilizozitaja 0700000064 na kupitia www.more2bet.com, huko unaweza kupata majawabu sahihi. Kwa hiyo tuhame na zile taarifa za kule Bomas. Sasa tuelekee South Africa, lakini taarifa inatuhusu sisi bado, lakini ni kilio mwanaume mmoja aliyeenda kusomea Afrika ya Kusini akiuawa na wateja wake wa taxi. Hii familia moja ya Muhanda na bunge la Game inataka majibu baada ya kijana wao aliyeenda kusomea nchini Afrika Kusini kuaga dunia katika mazingira tata. Hii taarifa inasema kuwa Enoch Wamare Hosea almaarufu kama Blackie, aliyekuwa na umri wa miaka 30, alikuwa akiishi mjini Cape Town nchini Afrika Kusini kwa miaka 11. Alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Cape Town baada ya kujishindia fursa adimu iliyopeanwa na chuo kikuu cha Maseno mwaka 2013. Alijiunga na chuo kikuu hicho maarufu kusomea somo la uhasibu. Bwana Washington Obara ambaye ni ndugu ya marehemu alisema usiku wa kuamkia jana Alhamis kwamba alipata simu iliyompiga mshipa, iliyompa mshtuko. Lakini dada yangu anasema kwamba dada yangu alinipigia simu saa 7 usiku mkubwa akinipa taarifa kwamba zilizopasua moyo wangu kwamba kaka yangu alikuwa ameaga dunia. Inadaiwa aliuawa na watu waliomjua na wakifanya naye kazi nchini Afrika Kusini. Alisema hivyo bwana Obara. Lakini pia bwana Obara amesema alipotafuta habari zaidi kutoka kwa waliokuwa wakiishi na kaka yake nchini Afrika Kusini, aligundua kwamba alishambuliwa katika nyumba yake na watu waliomjua vyema. Hiyo taarifa inadai hivyo. Lakini taarifa hii ni ndefu kweli, lakini kikubwa ambacho kimeonekana hapa ni namna ambavyo kijana ambaye ametoka katika taifa letu la Kenya kwenda kusoma huko ghaibuni amepoteza maisha. Tutakuja comment baadaye mzee wangu. Lakini pia taarifa nyingine, mshukiwa mmoja wa ulaghai wa SIM card ajipeleka mwenyewe Safaricom na kitambulisho fake. Hii taarifa inasema kuwa msemo wa siku ya nyani kufa miti au miti uteleza uliafiki kabisa kwa tapeli alijipeleka mtegoni akanaswa papo hapo. Mwizi sugu wa kadi za laini ya simu, yani SIM cards, amekamatwa na makachero wa Thika County ya Kiambu akiwa katika harakati ya ukora wa kubadilisha SIM card kwenye duka la kampuni ya mawasiliano ya Safaricom. Idara ya upelelezi wa jinai DCI imetoa ripoti kuwa mshukiwa Emmanuel Kiprono alifika dukani kutekeleza ulaghai akiwa na kitambulisho fake cha muda na fomu ya thibitisho aliyodai alipata kutoka kwa kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Baada ya kuhojiwa, Kiprono aliwaongoza wapelelezi hadi chumba kimoja kilichoko Zimmerman kule Nairobi. Lakini pia hapo simu inayoaminiwa kutumika kwa usajili wa namba za simu, kadi za kubadilishia SIM cards, fomu za thibitisho za polisi
na kadi za kusubiri vitambulisho zenye majina tofauti tofauti, namba ya tili za mpesa, vitambulisho na kadhalika vilipatikana kwenye hicho chumba ambacho huyu bwana anaishi. Lakini pia haya yanajiri baada ya kisa sawia kutokea ambapo mshukiwa Everin Alulu Kimani alitiwa mbaroni mnamo Septemba 19, 2023 na kufikishwa kizimbani. Mshukiwa huyu alikamatwa baada ya kufika katika duka la Safaricom akiwa na stakabadhi ugushi kwa kile kinadaiwa kwamba alikuwa na nia ya kuwalaghai watu pesa kutoka katika akaunti za simu mbalimbali. Mzee wangu Mzee Heri Nyamwea. Yes. Kidogo tu kwa mchango wako mdogo, hali hii imezidi kuwa mbaya. Vijana wadogo wanafanya mambo makubwa. Ukikaa kidogo sisi unaweza kupigiwa simu ukatumiwa message. Niambia juzi kuna tukio fulani pale nikasema haya mambo haya yapo mtandaoni. Wanapiga simu, wanatuma message na namna fulani na kuingiza kwenye mtego. Ukiingia umekwenda. Sasa unajua ni njia nyingine ya wizi. Vijana wanatumia technology sahihi. Ndio. Wanatumia social media platforms kuingiza watu, kwa maana wanajua out there kuna watu hawaelewi lakini wako na smartphones. Ndio. Kuna watu hawaelewi. Sasa unajua pia hata Safaricom inatuma message. Naona advantage wanachukua. Hizi communications nyingi Safaricom, Airtel and so many hizo tuko nayo. Inatuma message. Sasa na wao pia wanatumia hii advantage. Kuna mama labda zingine outside there. Ndio. Ameenda kudepositia mtoto school fees. Alafu anapata ameandikiwa, hapana, sorry mami, usitumie hiyo namba, tumia hii. Unajua immediately few minutes kama 1 minute ago walikuwa ana communicate na mtoto wake. Akasema huyu mtoto amepatiliza na namba. Yeye anasema huyu mtoto ameniambia nitume kwa hii namba. Anaweka kwa ile namba na school fees. Unanielewa? Pia ukweli ni kwamba vijana wetu, tafuta njia badala. Tafuta njia ni nyingi sana za kutafuta pesa ama za kufanya biashara kidogo. Ungana pamoja, mtumie hii technology kutafuta pesa, lakini sio ya kupora ya kutaberi kutoka kwa watu. Ndio. Pia kitu ambao ningesema, mambo mengi kama haya ndio inapelekea kijana kuwa na msongo wa mawazo. Wengine wanamalizia kujimaliza, wengine wanamalizia kujihang, kujitia kitanzi, wengine wanamalizia kufanya vitendo zenye hazipo. Pia finally kitu ningesema, tafuta karibu na mahali huko kanisa yenye iko karibu wewe. Ukitaka kutoa mawazo na usongo wa mawazo mingi, nenda katika kanisa uimbe. Nenda katika kanisa uungane na vijana wengi wako huku. Ndio utafute njia nyingine uone kwamba hapo kuko aje. Nafikiri ukirudi kwa Mungu atakuelekeza vizuri na atakupa njia nzuri. Sawa. Ni maoni ya mzee wangu na amezungumza maneno mazuri mazito kweli, yani mpaka mimi nimejisikia raha pia. Dakika za mwisho umemaliza na kitu kizito kweli kweli. Ni maoni tu, lakini taarifa tunazo kadhaa hapa haraka ili tuweze kwenda kwenye michezo, tumalize kabisa. Bodaboda za stima zaanza kuoniwa watumizi wakisema hazihitaji fundi kila wakati. Idadi ya Wakenya ambao wamekumbatia matumizi ya pikipiki za umeme imeanza kuimarika kwa miezi michache iliyopita. Wauzaji wa pikipiki hapa jijini Nairobi wanasema wamekuwa wakishuhudia ongezeko hilo kila uchao. Jimmy Tume ambaye ni mmiliki wa kampuni ya E-Worker Mobility na muuzaji wa pikipiki za umeme jijini Nairobi anasema kuwa punde tu baada ya kuongezeka kwa bei ya mafuta kumeshuhudiwa na ongezeko la Wakenya wengi wanaokimbilia pikipiki za umeme. Kampuni hiyo ambayo inafanya kazi na inaunda pia baiskeli za umeme na pikipiki za umeme, tofauti ikiwa ni kuwa baiskeli hizo wanawapa vijana kufanya kazi za kurekebisha, za kurejesha ila kwa pikipiki wanauza kati ya shilingi 200,000 hadi shilingi 250,000. Lakini pikipiki hizi ni za kudumu haswa wakati huu bei ya mafuta imepanda. Pikipiki za kitambo utanunua kwa shilingi 160,000, kununua mafuta utagharamia shilingi 10,000 na shilingi 15,000 kila mwezi, asema hivyo, au hiyo tume ndio imesema hivyo. Lakini kulingana na tume, utumiaji wa pikipiki ya umeme haupotezi wakati wa kupeleka kwenye kituo cha kutengenezwa kila wakati.
hizi ni zile pikipiki za umeme sasa mzee wangu zimeanza kuchapa kazi. Hizo ni biashara tu. Hiyo sala advertisement, advertisement. Is a new brand in the market. Wakileta lazima unajua they have to advertise. Ndio. Lazima waipigie upato. Wanaipigia upato. Wacha irudi kwa matumizi hapa chini. Na stima ikienda blackout 2 days. Hiyo ni swali. Stima ikienda blackout 2 days. Swali hilo. So kila kitu iko na advantage na disadvantage. Kabisa. Yeah. Tunaweza ngangana saa hii lakini ninajua haitawezekana. Kabisa. Yeah, na mambo mengine ujue hii ni ya kisiasa, ni kumaliza mahali pale wale inchi zinaamini kwa nini zinakuza petroli kwa wingi, mafuta kwa wingi. Yeah. Ni kana kwamba kuna upinzani fulani. Yeah. Na huu upinzani lazima utokee na Amerika. Amerika iko na mafuta, ndio number 1 kutoa mafuta. Ndio iko number 1 kutoa mafuta. Russia ni number 3, alafu Saudi Arabia ni number 2. Najua kuna vitu inatakiwa tujue. America number 1, number 2 Saudi Arabia, number 3 Russia. Unanielewa? Ndio. Lakini pia kuna upinzani ukiangalia kwa nini? Ni nchi gani zimetengeneza pikipiki kama hizi? Vitu kama hizi. Kuna upinzani gani? Maybe they are against Japan ama nini? Unajua saa hii vile tunaendelea kuenda, kuna kutengeneza kitu ileta faida na kuna wenye wana counter. Unanielewa? Ndio. Lakini kwetu sisi Kenya tunajiuliza swali kubwa, itakuwa kwa manufaa gani kwetu? Je, italeta profit? That's what we are looking at always. Sawa. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Yeah. Isiwe kwamba nufaisa kibiashara, baadaye wakati tutakuja kugundua hizi pikipiki ni bure, sisi tayari jamaa amefanya biashara. Hata ukigundua uwezi rudisha, lazima ulipe. Yeah. Naomba kitu ambao ningesema, msitupe hizo ambazo mko nao, msiweke kando, pembeni, kwa maana mtakuja kusihitaji. Stima zikienda mtakuja kusihitaji. Haya, kuna taarifa nyingine inasema polisi wazima crusade ya Pastor Ezekiel mjini Kilifi. Hii taarifa inasema kuwa polisi wametia break crusade kubwa ya mhubiri wa kanisa la New Life Prayer Central and Church Ezekiel Odero. Hii taarifa inasema Pastor Ezekiel alikuwa amepanga kuwa na ibada katika shamba la kwa Kenga Mupa kwenye makutano ya kwenda eneo la basi katika barabara kuu ya Kilifi Malindi kwa siku 5. Lakini pia kamanda wa polisi wa Kilifi Kaskazini Bwana Kenneth Maina alisema kuwa hatua ya kumkataza Ezekiel kuendelea na ibada yake iliafikiwa kwani hakukuwa amefahamu maafisa usalama kwa wakati unaofaa. Kwa kawaida ni lazima tujulishe ndani ya muda wa saa 72, lakini hakufanya hivyo, akasema Bwana Maina. Lakini pia mkutano huo ulitarajiwa kuanza Jumatano wiki hii na kumalizika Jumapili. Hata hivyo, Maina alisema kuwa Ezekiel ataruhusiwa kuendeleza na ibada hiyo juma ijalo kwa siku hizo 5, lakini tayari matayarisho ya ibada hiyo yalikuwa yamekamilika na vijana walikuwa wameezeka mahema na majukwaa ya kuhubiria. Nyasi ilikuwa imefyekwa katika uwanja huo. Mzee wangu, kila kitu kinaenda na utaratibu. Kitu hapo hapo sasa unajua hatuwezi kuwa tunapinga kile kitu. Hatuwezi kupinga. Unajua hapo wamesema kwamba ataendelea. Hawajafuata ukweli utaratibu. Kwa nini kama haingekuwa hivyo hawangemruhusu aendelee next week? Meaning wamesema next week kwa vile amefuata utaratibu. Mimi huwa ninasema tufuate sheria yetu. Na tufuate sheria yetu, na kuifuata ni kutafuta vile ilivyo na vile inasema wakati fulani na wakati ule ambao unahitajika. Ndio. Yeah. Na tusione hii kitu kama siasa. Kabisa. Kwa maana tayari wameshasema ataendelea next week. Why? Hakufuata utaratibu ama hakuchuriza hakupeana ripoti 72 hours. Sawa. Mapema. Masaa 72. Masaa 72. Ndio upate utoe taarifa. Tusipeleke kila kitu kama siasa. Ndio. Na ni mtumishi wa Mungu. Kama ni mtumishi wa Mungu anaelewa kwamba hakufuata sheria. Na wamekubaliwa hiyo next week kwa vile alimefuata. Licha kwamba wameweka hema kwani zinaoza? Aziozi. Na anavyonikumbusha kwenye mambo ya mkutano, kuna taarifa pia nilipata asubuhi. Masuala ya mkutano haya, upo mkutano wa dini ya Kiislamu ya Ahmadiyya
wanajamati wa Ahmadiyya, mkutano unaoendelea kule nchini Tanzania, maeneo Msongola ile Kitonga kule. Taarifa imenijia kwamba mkutano huu wa jamati ya Ahmadiyya utaendelea siku 3, siku ya leo Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo wanakumbushwa wanajamati wote, Waislamu wote kushiriki huo mkutano ule ambao unaendelea kule maeneo ya Msongola Kitonga jijini Dar es Salaam. Ukipata nafasi unaenda kule unasikiliza neno la Mungu vizuri, Masih Mahdi na namna ambavyo mambo yanaendelea kule vema kabisa. Kwa hiyo ni taarifa ya mkutano ambao umesimamishwa mpaka wiki ijayo. Na mimi nimekumbuka hiyo taarifa, nimeamua kuisema hapa. Lakini iko taarifa nyingine inasema El Nino, wanaoishi mtoni kuhamishwa cha lazima. Sasa serikali imeamua kuwaondoa kwa nguvu. Hii taarifa inasema hivyo kwamba serikali imeamua kuwaondoa kwa nguvu wakazi ambao wanaishi karibu na mto Ngong, na pia kubomoa nyumba zote zilizojengwa katika kingo za mto Ngong. Akiongea Alhamis, naibu commissioner kaunti ndogo ya Starehe Bwana John Kisang alisema kuwa serikali iko mbioni kuchukua tahadhari za mapema kukabiliana na athari za mvua ya El Nino iliyotabiriwa na idara ya utabiri wa hali ya hewa kunyesha kuanzia Oktoba. Lakini pia Bwana Kisang aliongeza kwamba timu ya mashariki ya serikali inashirikiana kuhamasisha wakazi katika eneo bunge la Starehe kuhusu usalama wa watu kabla ya El Nino kuanza. Lakini Bwana Kisang alisema licha ya watu kuhamishwa vya kutosha, wamekaidi amri ya kuhama kutoka karibu na mto Ngong. Aliongeza kwamba watu walio na tamaa wamejenga ndani ya mto Ngong kwa mawe na kupunguza upana wa mto huo. Lakini pia kwa sababu watu wanashindana na serikali, raundi hii tutabomoa nyumba zote zilizojengwa mtoni Ngong. Nguzo ziliwekwa kuonyesha umbali wa mita 30 kwa pande zote mbili za mto ili watu wa mijengo kuwa mbali kutoka mtoni. Bwana Kisang alisema hivyo. Hiyo taarifa itoshe kusema watu wanatakiwa hame maeneo ya pembezoni mwa mito ili kuepuka na madhara yale. Lakini mzee wangu, hapa serikali inatakiwa pia itende haki. Yes. Itende haki. Sasa kitu ambao ningesema wakati I'm not siye na watetea wenye wamechenga. Ndio. Ukweli ukienda kuchenga nyumba mahali popote, kwanza kama ni karibu na barabara, ndio unaona distance, kuna meters you are supposed to count from the minutes of the road. Mpaka kuna meters zimewekwa. Kenya National Highways imeweka. Unanielewa? Ndio. Na kwa mto pia kuna mito, nyumba zimechengwa katika mto. Kila wakati tunasikia kwamba El Nino floods zimekuja, zimechukua watu fulani, watoto wameuawa, nyumba. Sasa tunaanza kuimba eti serikali saidia. Sasa kitu ambao mimi ningesema tuwe na long lasting solution. Sawa. Yaani na isiwe kwamba na hizi nyumba zikijengwa si tulikuwa hiyo si serikali ilikuwa ndio basi ifidia watu, kwa maana wamesha chukua resources zao wamechenga, wapate fidia waame waende kujenga kwingine. Na swali lingine la pili, watu wako na title deed, na kama wako na title deed nani aliwapea? Kama wamechenga bure, serikali waonee huruma, kwa maana tayari wameshachenga pia iwapee fidia. Lakini pia na ikiwa wako na title deed, hizi title deed zilikuwa, unajua kuna kizungumkuti hapa, hao watu kukuamilia hapo unaweza pata wako na title deed. Ndio. Na kama wako na title deed zilipeanwa na nani? Ni original ama ni fake? Kama ni original, ni serikali ilikuwa imepeana. Tafadhali kama wako na baada na nini na land title deeds, mupeane fidia. Na muamize muwapeane plot mahali wanaenda kujenga. Ndio. Kwa maana title deed ni za serikali. Ni serikali ilikuwa imepeana. Msituambie wamechenga kwa mtu bure kama hawana title deed. Na samahani kama wako na hawana title deed na they have committed themselves, wameshajenga nyumba ni hadi ya kujitafutia, muwape fidia. Wapewe haki yao. Wapewe haki yao. Kwenye hivyo El Nino mzangu kuna mambo. Kuna mambo. Na ninaomba, kuna kitu ninaomba public. Jamani, tusichukulie kila jambo kama mzaa. Tusichukulie kila jambo kama siasa.
kila kitu tusiiweke katika siasa. Sawa sawa. Sasa saa hii mambo ya El Nino haijui Ruto, haijui na Raila ni nani. Mambo ya El Nino haijui Raila, haijui Ruto, haijui Uhuru. Mambo ya El Nino ni El Nino. Ikikucha itapambana na wewe an individual. Yeah. Ni wewe utaenda utapoteza maisha yako na watoto wako. Be very careful. Sometimes tusipuuze. Ndio maana nimesema tusipuuze. Na nikasema nikaangazia hivi. Do these people have title deeds? Yeah. And if they have, walisipata aje? Mwenye aliwapea alikuja akaona mahali title deeds zinapeana zimetoka wapi? So msiadili hao watu kuama waame na muwapee pesa na muwanyeze broti badala. Sawa sawa. Yeah. Ya hivyo ndivyo ambavyo mzee wangu anazungumza, lakini anachokizungumza kinaendana sambamba na issue ya El Nino ambayo pia Mbaraka aonya kuhusu uwezekano wa maafisa wa umma kutumia El Nino kama kisingizio cha wizi wa pesa za umma. Hii taarifa inasema afisa mkuu mtendaji wa tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC Twalibu Mbaraka ameonya kuhusu njama ya baadhi ya magavana na maafisa katika serikali kuu kupora pesa za umma kwa kisingizio cha kujiandaa kwa mvua kubwa ya El Nino. Bwana Mbaraka alifichua kuwa tume hiyo imekusanya habari za kijasusi kwamba baadhi ya maafisa wa umma katika ngazi hizo mbili za serikali wanapania kuiba pesa hizo kupitia kubuniwa kwa kamati za kuandaa mikakati ya kupambana na mvua ya El Nino inayotarajiwa kuanza Oktoba 2023. Wakati huu ambao El Nino inakuja wakati fulani, watu fulani katika serikali na kaunti za serikali za kitaifa wamebuni mipango ya kukabiliana na madhara ya mvua hiyo. Mipango hiyo ni mizuri, lakini tuna habari za na fununu kuwa maafisa hao sasa wamepata mwanya wa kula pesa za umma. Usishtuke kwamba hivi karibuni utaanza kushuhudia masakata mbalimbali. Alisema hayo maneno Jumatano usiku alipohojiwa katika kipindi fulani katika radio fulani. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema. Kwa hiyo mzee wangu hapa unaona ndugu yangu, ukweli hata tunaangazia mambo kama hayo. Ndio. Kuna kuanga na shida nyingi sana Kenya hii. Kitu ikitokea tu hivi, watu wanatafuta njia ya kukura. Sawa sawa. Kitu ikitokea tu hivi, hata kabla haijakuwa, na pengine unajua ya Mungu naye ni nani? Ndio. Watapanga hii mikakati ya kukura pesa. Unajua Kenya hii shida tuko nayo, and I think we talked about this last week. Yaani kila mahali mtu anajua ni deal. Kenya inafanyika hapo sio kwa manufaa ya wananchi, ni deal. Unaona sasa? Kumetangazwa kuna El Nino. Tayari watu wamepanga mikakati ya kupora pesa. Unanielewa? Sasa shida yenye iko hapa. Ndio maana hata nimeuliza, were these people given title deeds? You sure siasa? Who gave them? How did they manage to get the title deeds? Kama ilikuwa mtu mwenye aliwapea title deed alienda akahesabu, okay, I'm sorry kama mkupewa title deed wenzangu. Lakini pia serikali wajali. Kwa maana ni katika hali ya kujitafutia. Lakini kama kuna njia tena mumetengeneza ya kupora pesa, hiyo napongeza Mbaraka. Afanye kazi yake. Na asiongee hivyo, aongea akienda. Hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza show yetu, lakini katika habari za michezo na burudani haraka tunikupitisha juu wenye wanakuambia. Katika habari za michezo na burudani, siku ya kesho Jumamosi kutakuwa na michezo kadhaa katika ligi kuu England. Tutapata kushuhudia Aston Villa akivana na Brighton. Manchester United mapema sana majira ya saa 11 jioni atazavana na Crystal Palace, lakini Newcastle United watavana na Burnley, huku Wolves watacheza na Manchester City 11 jioni. Arsenal the Gunners watavana na Bournemouth akiwa nyumbani. Je, ataweza kutoka juu ya Arsenal? Lakini West Ham na Sheffield United, Everton na Luton Town, huku Tottenham Hotspur kesho watavana kimasomaso na Liverpool. Hao ni Tottenham Hotspur. Siku ya Jumapili kutakuwa na mchezo mmoja tu saa 10 kamili za jioni, mchezo ambao utavaa Nottingham Forest watacheza na Brentford, huku Chelsea watacheza na Fulham siku ya Jumatatu. Fulham wakiwa nyumbani. Kutakuwa na namna ya kutoka juu ya Chelsea. Basi hapo nipate nafasi pia kukukumbusha kupitia More2Bet unaweza ukafanya mambo pale, mambo yakawa mazuri kabisa. Lakini kumbuka More2Bet wanakupa nafasi, wanakupa ruhusa ya wewe kuitumia vizuri ile ndege wenyewe tunaita aviator
Ile ndege bwana inavyokuwa inaanza destination yake, una press order yako pale, unaweka aidha shilingi 100 au unaweka shilingi 200, unaweza kuweka shilingi 300 na kadhalika. Sasa utakavyo press order yako pale kwa more to bait na kwenye ile ndege, manake destination inavyoanza wewe unaona kwamba imepanda, ngoja nikate order, unakata order pap, inakuwa ina double ile fedha sasa. Kutoka kwenye 100 inasogea labda hadi 500, 600, 700 na kadhalika. Ukiweka 1000 hivyo hivyo, ndege inavyoanza wewe tunaangalia tu bana, hapa sasa nakata point 2.5 unakata kata, hiyo siku 1000 inapanda mpaka shilingi 2500. Kwa hiyo na hivyo maana yake unakuwa wao pia wana extra bonus ile wanakuwekea. Ni more to bait hawa. Maana yake mwisho siku wewe unaweza ukabet now kupitia www.moretobait.com. Huko mambo yanakuwa mazuri, lakini kupitia namba yao ya simu ya 07000064 mambo yanakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo more to bait utembelee huko ili uweze kujifunza mazuri mengi na mengi. Lakini mpambano ambao utapigwa leo kati ya Mtanzania Hassan Mwakinyo na Okwiri unaonekana kama kusuasua. Okwiri jana hakupanda katika ile kupima uzito, na mwisho wa siku nani yule wanamuita nani huyu bwana akaamua sasa Hassan Mwakinyo akasema mimi siwezi nikaacha hivi nguvu zangu nizo train na kwaje. Kwa amebadilishiwa mpambanaji Indonga kutoka kule Malawi, ataenda kuvaana na Hassan Mwakinyo. Sijajua kama Indonga pia atakubali kuendeleza hili, maana Hassan Mwakinyo pia anaonekana kusumbuana na promoter. Shida ya Okwiri kutoka kupanda juu nitakupa kesho ni nini? Aidha ni afya au ni promoter hajaweka vizuri mzigo mezani, maana hata Hassan Mwakinyo mwenyewe inaonekana kuna kusuasua kwa kupanda. Maana na huyu Indonga sasa inaonekana kuna namna ambayo promoter hajaweka mambo sawa. Ameweka kule kwenye Instagram page yake Hassan Mwakinyo JR kule, ukipita utaona kwamba Hassan Mwakinyo ameandika maana nimetoa dakika kadhaa tu, kama promoter hata kama mambo sawa basi na mimi sipande ulingoni. Hivyo ndivyo ambavyo naweza nikamaliza asubuhi ya leo. Nilikuwa na mzee wangu mzee Henry Nyamwea, mtafute kupitia platform zake. Facebook anapatikana kama Henry Onderi Nyamwea Facebook, lakini TikTok ni @HenryOnderi. Henry.Onderi0. @Henry.Onderi0. Eugene unampata kama vibes_with_Gene kwenye platform zake zote. Unampata hivyo, lakini Muna Shwai mimi napatikana Muna Shwai Facebook, Muna.Shwai TikTok, lakini Shwai_TZ kwenye kurasa wangu wa Instagram. Na hii ni Channel 7 News TV East Africa. Unatupata hivi Facebook, unatupata hivi YouTube, unatupata hivi TikTok pamoja na Instagram. Channel 7 News TV East Africa. Lakini vile vile tunapatikana kama Kenya News Alert TV kwenye platform zetu za YouTube. Hivyo unatupata Kenya News Alert TV. Endelea kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, na kwenye Facebook page yetu basi utufollow ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi na zaidi. Bye bye. Asante na kwaheri. Love for all, hatred for none. Thank you.